Hello, welcome to Blue Slang 360. In today's news and views, let's read this article. This is an article about Israel-Palestine war. Again, we have already discussed related to this particular theme. So it is primarily about the anguish among Palestinian citizens. We all know the war is getting intensified and a lot of new developments. So still it's raging. ஸோ அந்த வாரில் அந்த சிட்டிசன்ஸோட ஆங்குவிஷ்னா அவங்களுடைய அந்த ஒரு மனக்குமுறல், ஒரு வருத்தம், அந்த அதான் ஒரு தீவிரமான வருத்தத்தை தான் அப்படி மீன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் ரீட் இட். As the rest of the world watches the Gaza war with horror, one community is following it with particular kind of anguish, the Palestinian citizens of Israel. ஸோ இந்த வாரில் நிறைய பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி யாருன்னா இஸ்ரேல் இருக்கிற பாலஸ்டீனியன் சிட்டிசன்ஸ். அவங்க வந்து இஸ்ரேல் நாட்டுடைய குடிமக்கள், பட் அவங்களுடைய ஆரிஜின் பாத்தீங்கன்னா பாலஸ்டீன். ஸோ அவங்களுக்கு இது இன்னுமே ஒரு பெரும் கவலையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. They are connected by family ties, language, culture, history to their fellow Palestinians in Gaza, while living, working and studying side by side with Jewish Israelis in the very country that caused their people's misfortune. So இந்த மக்களுக்கான வேர்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்தில் இருந்தாலும் அவங்க இப்ப வசிக்கிறது, வேலை செய்யறது, படிக்கிறது எல்லாமே இஸ்ரேலில் இருக்கிற யூத மக்கள் கூட தான் படிக்கிறாங்க, கூட வேலை செய்யறாங்க. ஸோ இந்த சூழ்நிலை அவங்களை மிகவும் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில வச்சிருக்கு. Palestinian citizens of Israel are no strangers to seeing their country of citizenship bring force to bear on Palestinians. ஸோ இந்த மாதிரி பாலஸ்தீனுக்கு எதிரான நடவடிக்கை வந்து அவங்களுக்கு புதிதல்ல, அவங்க நிறைய பார்த்துருக்காங்க. வெஸ்ட் பேங்க்லையும் காசாலையும் அவங்க ஓன் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் இஸ் ரைஃப்னா நிரம்பி இருக்குன்னு அர்த்தம். வித் சிஸ்டமேட்டிக் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் லிட்டில் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் தேர் கலெக்டிவ் ஐடென்டிட்டி. அவங்களுக்கான அந்த அடையாளத்தை நிறைய இழந்திருக்காங்க. இஸ்ரேல் வார்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த டிவாஸ்டேட்டிங்னா ஒரு பயங்கரமான கொடுமையான அட்டாக் பை ஹமாஸ் ஆன் October 7 has led the Israeli government to ratchet up those social, economic, legal pressures. ratchet upனா அதிகப்படுத்துறது. putting an already vulnerableனா பலவீனமான people in an especially thorny place. thorny placeனா ஒரு இக்கட்டான நிலைமை. தார்னி அப்படின்னா ஒரு முள் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங். பட் அந்த இடத்துல என்ன மீனிங்னா ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இல்லை, அவங்கள வச்சிருக்கு. threatening the fragile ஆல்ரெடி பலவீனமா இருக்கிற உறவு, அந்த யூத மக்களுக்கும் பாலஸ்தீனியருக்கான அந்த உறவுங்கிற அந்த பலவீனமான அந்த லிங்கை இன்னும் அது பலவீனப்படுத்துது. தட் இஸ் a terrible mistake. இது ஒரு கொடுமையான தவறு, ஒரு மிகப்பெரிய தவறு. Most of the Israel's 2 million Palestinian citizens, who make up about 20% of the national population, hold on to their Palestinian identity, language and culture. At the same time, they speak Hebrew, participate in Israeli politics to varying degree, and are generally acquainted with Jewish and Israeli culture. They hold a unique position as perhaps the only group that continues to form friendship, partnership and solidarity, albeit often flawed and partial, with both Palestinians across the border and Jewish citizens of Israel. So இஸ்ரேல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாது, 20% of the national population, அதாவது கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பேர் பாலஸ்தீனியன் பீப்புள், அவங்களோட ஆரிஜின் பாலஸ்தீன். அப்படி இருந்தா கூட அவங்களோட உறவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் உறவை பாலஸ்தீன் மக்களோட வச்சிருக்காங்க, யூத மக்கள் கூட வச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு யூனிக்கான பிளேஸ்ல இருக்காங்க. That delicate position, delicate என்னது, தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை, provides a rare commodity in the region. The ability to see a broader and more nuancedனா ரொம்ப, அதாவது black and white இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நுணுக்கமான ஒரு nuanced picture and serve as a bridge to a long lasting solution. ஸோ ஒரு நீண்ட கால ஒரு தீர்வுக்கான ஒரு பாலமா இந்த பிரசன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு. A stronger Palestinian voice in Israel could increase the demand for a just and humane resolution to the war, helping both peoples. The Palestinian citizens of Israel are worth listening to. So இந்த மக்களுடைய பேச்சை நம்ம கேட்டா இந்த பாலஸ்தீனிய இஸ்ரேல் பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு, ஒரு அமைதியான தீர்வு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Many Palestinian in Israel were filled with revulsion on October 7. கண்டிப்பா அந்த அக்டோபர் 7ல நடந்த ஒரு பெரும் கொலை, குழந்தைகளையும் வயசானவங்களையும் கொலை பண்ணதை பார்த்து ஒரு பெரு வெறுப்பு, ரிவல்ஷன்னா ஒரு அருவறுப்பு, ஒரு பயங்கரமான ஒரு நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன் அந்த சம்பவத்துக்கு. அந்த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் அந்த ஊர்ல வசிக்கிறவங்க. They also suffer their own casualties. 7 of 240 people kidnapped and taken to Gaza were arrayed Palestinian citizens of Israel, and more than a dozen Palestinians were killed in Hamas attack by rockets fired from the Gaza. So அவங்களுமே ஒரு பேரழிவுக்கு உள்ளாயிருக்காங்க. But unlike majority of the Israeli citizens who have the past 4 months had been glued to Israeli media that barely covers what is happening in Gaza, Palestinian citizens have learned with dread and panic, dreadna bayamum, ஒரு பதட்டத்தோட, from Arab news sources, friends and social media, that enormous store of death and destruction suffered by their people.
ஸோ மற்ற சோர்ஸ் ஏன்னா இஸ்ரேல் சோர்ஸ்ல அதை காமிக்கிறது இல்லை. பட் இந்த மாதிரி இன்ஃபார்மலா அரேப் நியூஸ்ல இருந்தும் அவங்க ரிலேட்டிவ்ல இருந்து சோஷியல் மீடியா இருந்து தேர் லேர்னிங் அபவுட் இட். டெஸ்பைட்னா இருந்த போதும் the violence of Israeli Palestine conflict they have been aghast ரொம்ப ஒரு அதை பத்தி அந்த கஷ்டத்துல ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. அகாஸ்ட் அட் த டீப் ஹியூமனிடேரியன் கிரைசிஸ், ஒரு மனித உரிமைகள் மீறல், அவங்களுடைய அழிவுக்கான அந்த விஷயத்தை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. the starvation பசி of Gaza and forced displacement, அவங்க இடத்துல இருந்து அவங்க வேற இடத்துக்கு கொண்டு போனது. and evoke the நக்பாங்கிறது இட்ஸ் a Arab word for catastrophe. catastrophe ஒரு பேரழிவு. the mass flight and expulsion of Palestinians when Israel became a state. இஸ்ரேல் வந்தப்போ அங்கிருந்து எப்படி விரட்டி அடிக்கப்பட்டாங்களோ அந்த சூழ்நிலை அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்துது. The trauma has been compoundedனா அதிகப்படுத்திருக்கு by their inability to do and even say much about it. அதை பத்தி பேசுறதுக்கு அவங்க ரைட்ஸ் இல்லை. The government has cracked down harshly on criticism of its action. யாரெல்லாம் அந்த கவர்மெண்டோட ஆக்ஷன்ஸ் விமர்சிக்கிறாங்களோ அவங்க மேல ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குது. ஈவன் எம்பத்தி வித் Palestinian people in Gaza, மக்கள் மேல ஒரு கருணை காமிச்சாலும் அதுக்கு எதிரான நடவடிக்கை இருக்குது. Palestinian citizens of Israel have borne the brunt of the crackdown. Definitely borne அதை தாங்கிருக்காங்க, அந்த கஷ்டத்தை தாங்கி நிக்கிறாங்க. இப்போ a Palestinian doctor was suspended from his position. Palestinian students at college universities have been punished and other people have been arrested for social media posts that were often simply misunderstood by those who don't speak Arabic. So Arabic தெரியாதவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களை அரெஸ்ட் பண்றது, பனிஷ் பண்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிருக்காங்க. Well before the war, Palestinian citizens of Israel had to deal with discrimination, lesser government service for education, welfare, housing, culture, along with the campaign against their collective identity. Now the silencing of dissent has had a significant impact not only on the psyche அவங்களோட மனநிலை of Palestinian citizens who worry that even liking a social media post will put them in a cell, but also on their economic well-being. பொருளாதார ரீதியாக அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். Since October 7, that's the day where this incident of Hamas attacking Israel happened, the unemployment has tripled to 15.6%. வேலையும் கிடைக்கிறது இல்லை, largely because of firings for political reasons. அவங்க ஏதாவது கருத்து சொன்னாங்கன்னா வேலையை விட்டு நிற்கிறது. Boycotts and downturns in sectors in larger proportion of Palestinian Israeli workers to increase the Jewish Israelis was milder, slightly more than doubling to just over 8.6%. தான் யூத மக்களுக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பின்மையா இருக்கு. The government is also attempting to cut very budget dedicated development of Palestinians. The war is estimated to have cost Israel nearly $60 billion in the first 3 months. The expense is so extreme that Moody's rating agency recently downgraded Israeli credit rating. $60 billion வந்து பணம் அவங்களோட எக்கனாமி சுருங்கி இருக்கு. In effort to minimize further economic damage, Israel has increased its deficit and is pushing major budget cuts through parliament. These include cuts across the board, but the board is not flat. Reductions to funding right to Palestinians are slated to be 3 times higher than the rest, 50% compared to the 5%. So, Palestine மக்களுக்கு ஒதுக்கப்படுற நிதி மிகப்பெரிய அளவில் குறைக்கப்பட்டிருக்கு, 15% when it compared to other reductions as 5%. Through these budget cuts, the Palestinian Israel are effectively paying a disproportionate விகிதாச்சாரத்துக்கு அதிகமா cost of the war against fellow Palestinians. This hurts the entire Israel economy. இது வந்து ஒட்டுமொத்த இஸ்ரேலுடைய பொருளாதாரத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. International institutions such as OECD as well as Bank of Israel have warned with serious investment in the economic development of large part of the community, the economic could suffer. Definitely இவங்களுமே part of the country அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணாத நாடு இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. The plans now threaten to be cut actually work. Over the past few years, the employment rate of Palestinian women increased to approximately 45% in the second half from the அதிகமாக இருக்கு அவங்களோட பெண்களோட வேலைவாய்ப்பு இன்மை. The hostile வெறுப்புக்குரிய environment, பகை environment has also worsened the relation between Israeli and Palestinian citizens, raising fears of return to the violence in mixed Arab Jewish cities in Israel. Nearly 3 years ago, Israeli right-wing government has also begun making it easier for Jewish citizens to acquire weapons. So, யூத மக்களுக்கு ஆயுதங்களை ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கும் ஈஸி பண்ணிடுச்சு. அப்போ அங்க இருக்கிற யூத மக்களும் பாலஸ்தீன் மக்களும் ஒட்டுக்கா இருக்கிற ஏரியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய வன்முறை, ஒரு 3 வருஷம் நடந்த வன்முறை மீண்டும் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Rather than isolating, weakening the Palestinian citizens of Israel, marking them as the enemy within through repressive tactics, the Israeli government must remove discriminatory policies against them, stop fighting recognition of their Palestinian identity. Certainly அவங்களை ரெகனைஸ் பண்ண, அவங்களை இன்னுமே விலகி போட முடியாம இன்னுமே இன்டெகிரேட் பண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணாதான் நாளடைவில் ஒரு லாங் டேர்மா அது நல்லதா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Doing so would create a model that equal partnership between Palestinians and Jewish Israelis could look like one that would signify a significant step towards reconciliation. அந்த சமாதானம் ஆகி ஒட்டுக்கா ஒரு ஒற்றுமையா இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்க end to the cycle of violence. திரும்பி நடக்கிற இந்த வயலன்ஸ்களோட அந்த சைக்கிளை இது நிறுத்தும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆர்டிகல். நாட்டு நடப்பை பத்தி, இந்த உலகத்தில் நடக்கிற வார பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் ஆர்டிகல். We'll again meet you in the next video. Thank you so much.